হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মাহমুদ আর আপনারা দেখছেন টিপি টেক বঙ্গ এর 6। আজকের ভিডিও টপিকটি হলো আইডি কার্ড ডিজাইন। আজকে আমি আপনাদেরকে ক্যানভার সাহায্যে আইডি কার্ড ডিজাইন তৈরি করে দেখাবো। আর হ্যাঁ, ক্যানভা এমন একটি অ্যাপ যেটা আপনি আপনার কম্পিউটার কিংবা মোবাইল দিয়ে একইভাবে একই প্রসেসে ব্যবহার করতে পারবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা ক্যানভা অ্যাপে প্রবেশ করার পর উপরে সার্চ অপশনে গিয়ে লিখব আইডি কার্ড ডিজাইন। আইডি কার্ড ডিজাইন সার্চ করার পর এখানে অসংখ্য টেমপ্লেট আসবে। এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী একটি টেমপ্লেট নিয়ে টেমপ্লেটটি আপনি আপনার মনের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারেন।
on moving on.